Inakuaje? Naitwa Jimmy Gathon na hii ni Doctor's Practice. Hapa ni Hill Park Hotel. Of course mabesi zangu wakwenda na tuko na wengine wapya. Mnakumbuka fellow nutritionist. Aji fellow, karibu sana. Tumejoinwa na Saimo, pharmacist. Karibu sana Saimo. George, physician, neno daktari wa leo. Asante. Ade, mtu wa insurance iko area. How well do you know diabetes? Unajua ni nini? Unajua inapatikana aje? Uzito wake ina affect economy yako aje na nchi? George, tupeleke chuo standard 1. Diabetes, alafu nasikia kuna diabetes na pre-diabetes. Ni nini diabetes? Thank you. Diabetes ni kwa lugha ya kawaida ni ugonjwa wa sukari. Yaani sukari ambayo iko kwa mwili iko juu ya ile kiasi ambayo inatakikana. So, na chanzo chake ni kwamba kwa mwili kuna organ ambayo inaitwa pancreas, na hiyo organ huwa inatoa hormone fulani inaitwa insulin. Hiyo insulin inasaidia sukari kuingia kwa cells ili itengeneze energy, sababu ukikula chakula inakuwa digested, inaenda kwa damu, inakuwa sugar. Hiyo sugar inafaa ingie kwa cells ili tumike kwa industry. Nakupata. Tumike. Nakupata. Sasa ukikosa hiyo insulin inamaanisha sasa sugar itakuwa nje ya cell lakini haingii kwa industry. Sasa unakosa nguvu na chakula iko. Umesema kiwango fulani, level fulani, na msikie hizo measurements. So ni gani ndio mzuri, meza gani ndio mzuri in terms of kawaida unafaa ikue kati ya 4 na 6. Hiyo ndio level mzuri. Sasa ikianza kupanda ifike kati ya 8 na 11, tunasema sasa unakaribia diabetes. Hujafika chini 3. Ikikuja chini sasa unapata symptoms fulani za unyonge, kusweat, sababu sasa mwili inakosa sukari. Kwa hivyo either way ni mbaya, kwa sababu inafaa iwe hapo katikati. Napata. Okay? So tunasema uko na sukari ikiwa sugar ile inapimwa kwa vidole imepita 11.1. Sasa uko na sukari. Yes. Lakini tusione ugonjwa wa sukari kama shida ambayo ni ya sukari peke yake. Ina affect system nzima. Diabetes is characterized by increase in glucose or sugar in the blood. Diabetes your type. Brought to you by Sanofi. Causes, Mimi nikiongezea vile daktari amesema pia ina depend umepima hiyo sukari saa ngapi, kwa sababu kuna ile sukari inaitwa fasting blood sugar. Ile inapima at least 8 hours before kule kila anything in the morning. Unapata umekaa masaa marefu bila kukula, so chances hiyo sukari kuwa chini is very high, so inafaa kwa between 3.5 5.5. Then kuna ile inapimwa, hiyo ni kama hujakula, inaitwa fasting blood sugar. Then kuna ile inapimwa randomly, anytime nasa anaweza kuja pale ama upime, inaitwa random blood sugar. Mostly vile daktari amesema inafaa kwa between 4 to 8, but 8 unapata ni kwa yule mtu ako diabetic sasa. Lakini kama hauna diabetic basi inafaa kwa hapo 4 to 6. But ukiwa diabetic 8, then kuna ile unapimwa after food. Na mostly tuna emphasize after food, pima hiyo sugar 2 hours later. After because ukimanga saa hiyo upime saa hiyo, digestion bado ina take place, sugar bado inakuwa produced. So ukipima saa hiyo immediately zitakuwa juu na zitakupatia wrong deviation. But sana tunasema at least isipite 10 ama 11 vile daktari anasema. So me I always say if you want to keep your normal blood sugar, usiongoje ifike 3.5 itaenda chini. So maintain at between 4 to 8, but ikienda juu sana ni 10, but 10 anza kuchukua precautions za kuanza ku-reduce. Nakupata. Sababu hii ni kitu mtu anafaa kujua, yani nitajuaje niko nayo? I think ni important kujua some of the signs and symptoms, kwa sababu diabetes is a chronic illness na unaweza pata ina come up over a long period of time. Diabetes is a chronic condition that can be controlled. Diabetes your type. Brought to you by Sanofi. Chronic namaanisha it's a disease that is long term. Yani ni disease yenye ina extend over a long period of time. So huwezi tritiwa? Unaweza tritiwa. Unaweza control. What we call it is we manage. You can manage it. We manage. Lakini itakaa na wewe. Lakini itakaa na wewe. So the better you manage it and the earlier you capture it,
the better the management. Nakupata. So ukipata maybe uko na symptoms kama una urinate frequently, una sweat, okay? Hapo kuna shida. It's important uchekiwe. Pia kama uko na family history, maybe madhako ama buda ama uko na family members washaikuwa na diabetes, pia ni important ukuwe screened even if it's once a year just to check your sugar levels. Kwa sababu diabetes also has a very strong genetic component. Yani inakwaga kwa hereditary kwa familia. So kama kuna hiyo hereditary history, ni important pia uchekiwe. Yes, but also if you have symptoms of sudden weight loss or sudden weight gain, ni important pia uende uchekiwe because those also are signs of diabetes. Na vile symptoms vile squeeze watu wanakula ama milk watu wanamlisha. So nitajuaje, yani so advice kwa wale wazazi rasmi, angalia mtu wangu vile ni healthy, namlisha vipoa. Mtu anafaa kupimwa when fast, na mzazi anafaa jue when fast kabla. Sasa ni vizuri tofautishe kati ya types ya diabetes kwa sababu hiyo ita affect your answer yenye swali lenye umenijibu, umeniuliza. Kuna actually three types ya diabetes. Kuna diabetes ambayo inaitwa type 1, na hiyo type 1 ina run along the families, na hiyo inadiagnosewa ukiwa bado uko mtoi. Okay, na mostly watu wenye wako na type 1 diabetes wanakuanga slim. Sio mababi. Si mababi. Okay. So then kuna type 2 ambayo si strongly genetic, lakini mostly ni kulingana na maumbile. Yani wale ambao wako wakubwa. Okay, yeah. So and then type 3 ni ile ambayo inafuatana na mimba. Gestational diabetes. Yeah. So kwa mostly 85% ya diabetes ni type 2. Type 2. Yani ni wale wanaanza kupata diabetes wakiwa in their 30s ama 40s ama 50s, yani wakiwa wamekoma. So hiyo ni type 2. Na hiyo type ukitaka kujua ni ukianza kukojoa kila wakati, ulikuwa unaamka mara moja, sasa hizi unaamka mara 3 usiku, ama kila wakati uko na kiu, ama unakula, yani appetite haishi. Haya. Yeah, so that's inaanza kuambia unafaa uende uangalie sukari, uangalie kama inafika ile levels Tarudi hapo because hapo kuna watu confuse shudani kama nimekunywa maji mingi ni healthy. Yes. Adi information ni muhimu, especially kama tuseme sasa nataka kuchukua insurance. Nikujako nikobezi vitu zote, Simon na George na niambia, is it good? It's good. First of all, your data ni very important. Si kwa insurance peke, na pia kwa health planning, government planning, ili tujue tuna stock nini, tuna stock madawa kiasi gani, food storages na everything tuko ready. Okay. Statistics na hii data first ni very alarming. Tukiangalia Africa quarter, tuna look at almost 19 to 20 million of us tuko already diagnosed na one type of diabetes. 20 million, yeah. Alafu tukiingia tu sasa Kenya, we're looking at close to 750,000 diagnoses annually and close to 20,000 deaths due to diabetes. So unaona sasa data kama hiyo inaanza kutuambia okay, this is something that needs a lot of attention na tunafaa kujiprepare. Vile alisema chronic inamaanisha sasa hii ni ugonjwa itakuwa kwa lifespan ya huyu mteja for close to their whole life. Sasa insurance ikisikia hivyo, chronic huyu sasa tutamdeal na yeye kiasi gani? Because mtafurahi utamkula. Tuna panic na ndio maana hiyo data ninakwambia 20 million 750,000 and close to 20,000 deaths zinaanza kwa in our radar. Because sasa tunaanza kusema kwa hii population out of 100,000 quite almost 9 plus on top of that are going to be coming to our facilities for healthcare. Sasa hii data inatuambia kwanza tutafanya a lot of incentivization kwa market, fellow atakutuambia juu ya food na all that. Lakini diabetes management juu it's chronic,
basi costs zitaanza kushoot, na nitawa break down here hizo costs in regards to what it costs kama una insurance, na nitai break down kama uko nayo, na kwa nini lazima uanze kuangalia facilities na products zenye zitakusaidia juu, na kwambia itabidi ujipange na kupata. Kuna kitu muhimu mwingine tutarudi hapo, na kumka last time daktari amesema mambo ya kuacha kuchapa gava na tuchapiga gava, lakini kuna kitu umesema data. Tukijua kuna numbers inasaidia gava kufikia policy, insurance kufikia products and so on and so forth. Daktari, wacha nikuulize, nasema utaingilia hapa pia. Musikia kuna wengine utajidunga na kuna wengine upiga tembe. Sasa vile doc amesema story ya type 1 na type 2. So type 1 umezaliwa ka uko na hiyo inability to produce insulin. Yani iko inborn. Okay. So hauwezi produce so huwezi produce insulin, na unaona doc ametuambia insulin ndio inasaidia kuingisha ndani ya industry. Ndio sasa ukuwe na ile mchangamfu. So huyu ni mtu sasa atakuwa lifelong on insulin. Okay? Haizi saidika na zile tembe because insulin sasa ndio anahitaji ndio aweze kuingisha sugar ndani ya cells. From childbirth? Well, we pick it up as early as 3-4 years, depending on the diagnosis. Yeah, but inazanza as early as even months. Early diagnosis and proper treatment can prevent health complications. Diabetes Your Type. Brought to you by Sanofi. So what we do is we begin by diagnosing the patient, ndio tuweze kujua sasa how severe the situation is. But from 3-4 years onwards. Okay, so unapata huyu ni mtu atakuwa on insulin for life. So ukiangalia hiyo cost, as Adelaide amesema, ni kitu important ya kufikiria. Then type 2 sasa ni ule akona insulin lakini cells zake hazina hiyo ability ya kuikunywa. Unacheki? So unaona, sasa akonayo kwa mwili ndio, lakini cells kuna kitu tunaita receptors zimelala. Zinafaa kuwa chonjo hivi ndio sasa insulin ikipita ndio imeza hiyo glucose, hiyo sugar. Sasa huyo tunampatia tembe iamshe hizo cells ndio sasa ziweze ku capture insulin. Nakupata. Lakini pia on long term use, based on what fellow amesema, tunataka kubalance pia pharmacology, yani use ya madawa na nutrition. Ndio sasa huyu mwenye anameza tembe tusimweke dose high sana. Akiweza ku manage nutrition poa, tunaweza bring dose to a level anaweza tumia minimal so that asitumie sana, because as anaendelea pia tunaendelea kuwa na side effects ambazo sio poa kwa mwili yake. Yes. Okay. Ngoja na sasa wacha nikumbu jamaa hapa. Ngoja utaona. Lakini huyu mwana. Baada tukirudi back na fellow, manake niko takuta fellow. Kila stage ya hii ya diabetes kuna venye unaweza maji na kitu noma sana sema. In fact interesting, utapata wengine wanachukua advantage. Hapana wewe kuja tu kuchukua dawa, chakula itakusaidia hapo. Well done. Na pia daktari, niko nataka kuuliza tukirudi in terms of relationship ya COVID-19 na diabetes. Juu hiyo bado sijaishika. Alafu hadi of course insurance inaanza lini? Pesa hizo. Inaanza lini? Tunakama